கைஸ் குட் மார்னிங். நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா காத்மண்டுவில் இருக்கேங்க. ஸோ என்னோடய ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கேன். மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஹிட்சேக்கிங் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்போம், அதுக்கு தான் நான் தம்ப்நெயில் இப்போ எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஹிட்சேக்கிங் வீடியோக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து வரும். அண்ட் இதுதான் நம்மளோட லேப்டாப். ஸோ ஹாஸ்டலோட ரூஃப் டாப் செமையாக இருக்குது. இங்கே என்னமோ ட்ராயிங்ஸ் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து இன்னொரு யோகா பண்ணுறதுக்கான ரூஃப் டாப். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. நேற்று நைட்டு இந்த இடத்துல தான் உட்காந்து கேம்ப் ஃபயர்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மெம்பர்ஸ். செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. இந்த ஹாஸ்டலோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 180 இந்தியன் ருபீஸ். This is kitchen. Hello Etienne. Hello. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காரு. இந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன். அண்ட் அவங்களாம் ஜெர்மன், ஃப்ரான்ஸ், ஸ்பானிஷ். ஸோ வாட் இஸ் த பிரேக்ஃபாஸ்ட்? Some bread with cheese and tomato. Okay. No, Dave is the boss. Dave. What? No, gone. He's the mastermind behind the menu. I'm helper. This is Chef Dave. I'm labor. And இவர் தான் ஹோட்டல் ஓனர். Music man, don't make my enemies. ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. திஸ் இஸ் சீஸ், டொமேட்டோ. And we're gonna eat so well. என்னமோ பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்றும் புரியலை. அவங்களுக்கு பிடிச்சதை குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து சீஸ். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் டொமேட்டோ சாஸ். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. எல்லாமே வெறித்தனமாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அது எவ்வளோ ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். Hey guys, how many rupees you spend to buy these all things? Oh, let me think. 200 for bread. Okay. The butter, the milk, and the cheese was 380. Okay. 75 with donuts. Okay. The carrots for what? You need to ask later. Dave maybe knows that. I think it was less than 100. Less than How much 100? was the cheese? 150. 180. 185. 180, yeah. Maybe this was the special. Oh, so how much the total amount? 500 maybe. 600? 5. No more. But we have also for tomorrow like butter and everything. Please. Like Mount carrot, I don't know. Mount carrot. பிரெட்டில் சீஸ் போட்டுட்டு இருக்கா இந்த பொண்ணு. Yeah, maybe 600. அண்டு டொமேட்டோ எடுத்து வைக்கிறா. அண்ட் அடுத்தது வந்து சீஸ் எடுத்து வைப்பா. That is different. This one is different, right? The two? This one and that one. Oh, that's butter. This is It's butter and this is cheese. So Okay. guys, bon appetit. Bon appetit. Dave. How it is, Marina? How? Good? Really good. Yep. I need some salt. You just saw the picture.
So guys, this is a cab in Kathmandu, sharing cab. 5 kilometers நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து என்னோடய ஹாஸ்டல்லேருந்து சிங்கிள் ட்ரீக்கு. இவர் தான் நேபாளோட தலைவர், நேபாளோட பிரசிடென்ட் தலைவர். ஸோ இங்கேருந்து 5 kilometersக்கு 30 rupees நேபாளி ருபீஸ். Marina, do you like Kathmandu? Yes. No. Yeah? Kathmandu. Kathmandu. Which place you like most in Kathmandu? I don't know the names. Oh shit. Actually, I'm too shy for the camera. But, No shy. no, I don't like How camera. you need to answer my question. His name is Etienne, but I called Etienne. I like Kathmandu. Kathmandu? Really love Kathmandu. Really nice. Such a nice place. Okay. Good food, good people, beautiful place. And also sharing cab also good. Sharing cab, Yeah. yeah. Oh, sharing cab was really nice. And it's pretty cheap to move around with that. Yeah. And you meet new people as well. Yes. And today I don't know where we're going, but it's pretty nice. And you, what's your favorite part of Kathmandu? My favorite part of Kathmandu is the backpacker hostel. Big Of tree. course, big tree. Yeah. Always. ஸோ கைஸ் நாங்கள் இங்கேருந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் சிங்கிள் ட்ரீ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு. நான் என்னோடய ஹாஸ்டல்லேருந்து இந்த பிளேஸ்க்கு 5 kilometers. ஸோ ஷேரிங் கேபில் ஒரு 4 kilometers வந்து இறங்கியாச்சு. அண்ட் தென் அந்த ஸ்டாப்பிங்லேருந்து சிங்கிள் ட்ரீக்கு 1 kilometer. ஸோ வெயில் பயங்கரமாக இருக்குங்க. நம்ம ஊர் மாதிரியே வெயில் போட்டு தாக்குது. ஸோ கைஸ் இந்த ஷாப்புக்கு டீ குடிக்க வந்தோம். நான் வந்து லெமன் டீ அண்ட் இவங்களாம் மில்க் டீ. அண்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பாரு உட்காந்துருக்க ஸ்டைல் பாருங்க. யா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஹைக்கிங் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 6 பேர். ஸோ ரொம்ப தூரத்துக்கு ஹைக்கிங் பண்ணல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 kilometers or 3 kilometers மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மூச்சு வாங்குதுங்க, வேர்த்தெல்லாம் ஊற்றுது. ஸோ இங்கேருந்து அந்த வழியாக போய் அப்படியே மேலே ஏறணுங்க. பெரிய பெரிய ட்ரீலாம் இருக்குது. ஃபைனலாக சிங்கிள் ட்ரீ அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சுங்க. ஸோ சிட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்குது. இது ஒரு டாப் வியூ பாயிண்ட், அவ்வளோதான். இதாங்க காத்மண்டு 180 degree ஹோல் சிட்டி. நிறைய வீடுங்க இருக்குது, அவ்வளோ மக்கள் இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க.
ஸோ இதுதான் அந்த சிங்கிள் ட்ரீ. அண்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ ஷாப் இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூரி அடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஜாலியாக இருக்கும் போல். ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக ட்ரெக்கிங் இல்லை, இந்த ஹைக்கிங் வந்து முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோடய ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டுருக்கேன். வேறு மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட். ஸோ ஹைக்கிங் முடிச்சுட்டு வர வழியில் ஒரு கிராமத்தை பார்த்தோங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ அழகான பூ. ரொம்ப அழகான கிராமங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு வீடு கட்டி வாழ்ந்தா அப்படியே சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும்.